হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? নিশ্চয়ই ভালো। তো আজকে আমরা একটা হাই সিপিসি এক্সপেন্সিভ কিওয়ার্ড নিয়ে রিসার্চ করব। সেটি হচ্ছে হোম ফ্লোর নিয়ে, হোম ফ্লোর রিপেয়ার নিয়ে। তো কথা না বলে চলুন শুরু করা যাক। ফার্স্ট অফ অল আমি কিওয়ার্ডটা লিখতেছি, এখানে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। হোম ইমপ্রুভমেন্ট, ইমার্জেন্সি ফ্লোর রিপেয়ার। তো এটা নিয়ে গুগলে রিসার্চ করি আমরা। ইমার্জেন্সি ফ্লোর রিপেয়ার, এটা হচ্ছে আমি লোকাল আইপিতে না করে আমি পেড কোনো আরডিবিতে করে নিই। ইমার্জেন্সি ফ্লোর রিপেয়ার, এখানে কিছু অ্যাড দেখতে পাচ্ছি আমরা। 24 ঘন্টা সার্ভিসিং, ওয়াটার ড্যামেজ রিস্টোরেশন সার্ভিস। ম্যাপে এখানে টপে আছে একটি। তো আমরা ইনফরমেশন এখান থেকে জানবো। ওয়াটার ড্যামেজ ফাউন্ড কভার, ফ্লাড ক্লিন আপ, 91 restoration of Vancouver, water damage restoration and mold removal in Vancouver area, water damage restoration। এখানে কল করে জেনে নিতে পারেন আপনারা। এখানে আছে একটা ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছি আমরা, হচ্ছে pauldavis.canada, flood and water damage repair। তো তারা হচ্ছে আপনাদের ফ্লাড রিপেয়ারের জন্য সার্ভিস দিয়ে থাকে। ওয়াটার ড্যামেজ রিপেয়ার অ্যান্ড ফ্লাড ড্যামেজ ক্লিন আপ। একটি কানাডার একটি প্রতিষ্ঠান, কানাডার একটি ওয়েবসাইট। বিস্তারিত দেওয়া আছে। ইন্স্যুরেন্স ক্লেমেট 24 ঘন্টা হেল্পলাইন সার্ভিস আছে, নাম্বার কল দিয়ে দেখতে পারেন। এখানে আপনারা রিকোয়েস্ট হেল্প সেন্টার কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেন, প্রশ্ন থাকলে উত্তর জেনে নিতে পারেন। নিচে আরও কিছু দেখি ওয়েবসাইট। How much does it cost in fixed flooding? According to National Flood Service, that average craft water damage repair start at 3.75 per square foot, but can easily be much more depending on the extent of the damage. Damage restoration cost in some location can reach nearly $30 per square foot. How do you fix a floor damaged house? But 12 step to restoring your home after a flood. Call your insurance company. Your first call should be to your insurance company. Here a cleanup company. Find a contractor. Here hire a uh, licensed electrical contractor. Hire an HVAC specialist. Replace flooring. Open up your walls. Remove travel 12 step to restoring your home after flood. Making homeless associate.
hire a cleanup company, call your insurance company. You may use. How do you repair in outside wall? Emergency water damage repair cleanup service, এটা হচ্ছে Canada restoration service. Emergency service need arrive within 45 minutes. Emergency water damage service, more removal, asbestos testing and removal, fair in smoke damage. Water and flood damage restoration service. এখানে আমাদের প্রশ্ন থাকলে নেম, এখানে আছে সার্ভিস টাইপ, কি সার্ভিস দিতে চাচ্ছেন, এখানে আছে ফোন নাম্বার, ইমেল, সিলেক্ট ইউর লোকেশন, এখানে লোকেশন দিতে হবে এবং একটা ভেরিফাই করে নিতে হবে, আইকিউর মতো একটা হচ্ছে যোগ করে নিতে হবে, আনসার লিখতে হবে, দেন রিকোয়েস্ট নাও ক্লিক করলে তাদের সাথে কথা বলা যাবে। তারপর আপনারা যদি ডাইরেক্ট কথা বলতেছেন তাহলে কল দিতে পারেন, কল নাও 24 ঘন্টা অ্যাভেলেবেল, 7 দিন 24 ঘন্টা। ওয়াটার ড্যামেজ procedure, water damage repair cost, fire backup, cleanup and disinfection, basement flooding repair, water damage, Francis. তাদের অ্যাবাউট সব সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন, কোনটা কাজ করতে পারেন, ব্লগ ঘুরে আসতে পারেন। আর কিছু ওয়েবসাইট দেখিয়ে দেখে তো আপনারা রিসে আরও অনেক ইনফরমেশন পেয়ে যেতে পারেন, আপনারা দেখে নেবেন এবং আপনাদের ফ্লাড রিপেয়ার, এমার্জেন্সি ফ্লাড রিপেয়ারের জন্য যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় কোনো লোক কর্মীকে, আপনারা নক করলে আপনাদের ফ্লাড রিপেয়ার করে দিবে তারা। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।